Let's see. I mean, it should be live streaming right now, but I'm not sure. Let me check on my phone. Um, so you may hear some pigs because right now I'm in a small town. I know there is no context right now, but I mean, who cares, right? The thing is, we are back. We are back studying, and we are so back, everybody. We must lock in and focus on our journey. We are not giving up, alright? So the thing is just to see if I'm currently live streaming or not. To be honest, that's just my only concern. And to be honest, that's just my only concern. And that's just my only concern. Yeah, I think it is like it's not. You guys are not hearing the background noise. Hopefully, you are not. But how is like good? I don't know. But how is like good? Yeah, it's working. Okay. Buenas, ¿cómo está? So last time we were looking at the way you can decline adjective, and we realized that we have like two ways. The first way, four cases in this case, because you know in German you have the nominative, nominative, the accusative, the genitive, and the dative. And we already learned how to do the nominative and accusative, and well, right now we must figure out how the dative case works with our non-beloved teacher. So I'm in a quiet and good environment to study, and I'm very happy about it. So the last time, I think we let me just sum up all that we have learned. In this case, I'm live streaming my laptop like I did like 4 weeks ago. So hopefully you guys don't hear the noise. If it's the case, I'm gonna just turn off my mic. And so I'm gonna just say, guys, as always, klein ausreichend Wasser schadet deiner Gesundheit. Alright? Remember that. Drink water, and be calm and be always happy about what you do. So with that, we are going to dive in our journey of studying German. I know I've been missing out like 10 days already, but I have some things to resolve first. And so after all of that mess, I'm going to log in and continue doing the live stream, the daily live stream that we do. So as far as I know, today we are not possibly doing the coding live stream, not this week, but I'll start doing it for
the next Tuesday probably. All right. So these days are just gonna be about learning German. And I think we should, because we are falling behind all of the things that we learn, and we don't want that. All right. Let me just recap all what we have learned. And I can even see the chat. FaceTime. Eine elegante Uhr. Da ist die elegante Uhr, kostet viel Geld. Das sind alte Zeitungen. Das sind alte Zeitungen. Das sind alte Zeitungen. So the thing is that there is a case when it is an exception, and the thing is, it's kind of confusing because it only works in infinitive case, with plural to be precise. And the thing is that that case only works with klein, mein, possessive article, and negative article, and I think another article that I'm not aware of, but it doesn't matter, to be honest. Alright, so the chat is right here. Well, anyways, so the thing is, we know that if we have a definitive article like das, der, die, and all of that, we should use only e case in nominative, and then in case of T plural, we use the en. For example, die elegante US. I think US is the plural form. Another thing could be Bruden, which is floor. You could say die eleganten Bruden, the elegant floors, something like that. Like we have to construct elegant floor. Well, in that way, I think we wouldn't use the definite article, we use like a new article. And a new article is the same as the indefinitive article. So, anyways, that's a construct imaginary example I'm doing. So, I'll be constantly checking if you guys write something. The thing is, with the indefinite article, in the case of accusative, we use add the en in masculine or männlich, which is called männlich. So we have, for example, the I don't know, let's say the old newspaper, der alten Zeitung, right? Der alten Zeitung. Yeah. We have der alten Zeitung of. Well, the thing is that wouldn't be the case, because if we were using that example, that would be nominative, so it would be der alte Zeitung. Yeah. But how if we used these the definite in accusatives, it would be something like ich kaufe, then, because there would be then in accusative, so it would be ich kaufe den eleganten Zeitung, right? Ich kaufe den eleganten Zeitung. If we would drop the then, it would be the same. Ich kaufe eleganten Zeitung. I don't know how common that would be to drop the definite article in that case, but it would sound weird to me, to be honest. I would say ich kaufe den eleganten Zeitung. Ich kaufe den eleganten Zeitung.
So that's good. In case we use something like ein or einen, in case it will be einen. Oh shit, my computer. Holy smoly. Wait a minute, guys. I might fuck up right now. So I'm gonna change location since my computer is going down. Let me just start a moment. Tienes poder conectar por aquí, ¿no? Aquí nomás. Aquí. Y acá no. So right now I'm not going to show my camera for privacy uh, privacy reason, because right now in the house that it's not mine, so I don't want to show anything wrong. And let me see how it looks. Yeah, it looks weird. It looks weird, to be honest. But I mean, who cares, right? It is good. That's it. I'm gonna just turn this off for until it charges enough, and we go back to the spot we were before. So let me just see what is the next example. That would be so we have ich kaufe den alten Zeitung, ich kaufe alten Zeitung, right? And then so Zeitung will be the same. It's the same form, which is singular and plural. It's the same. And we should have the alten Zeitung, which is nominative. Then we have the en, that is kind, kleine. So kind, the thing is this adjective and the negation or the possessive, they are conjugated in different ways, right? As they are conjugated in different ways, then I think kind is not in, then we use infinitive, yeah.
If there is a strong, then we use a weak. So we know the kind that is not like keine. Like what is the conjugation of this kind thing? To be honest, I don't remember. Let me just check on the document thing we have, because I don't remember. No pasa nada, no tengo prendida la cámara porque. Sí tienes prendida la cámara. No. O sea, aquí no, en directo no. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Gracias. Te quiero mucho. No pasa nada. A ver. So we see kind, it doesn't use the yeah, it doesn't use the strong, let's say the strong declination. It uses a weak one, a different one. So it would be something similar to ein. We have eine, ein, right? And then we have the same ein, kein, keine, and kein. Yeah. And then keinen, keine, kein, keinem, keiner, keinem, keinen, right? And then keines, keiner, keines, keiner. So we follow the unbestimmte article conjugation. It's not a strong one. It's different. So that is why house, since it is das house, you use a kind conjugation and we in the nominative form, nominative case. So that was his kind, and then kindness, since it is using a indefinite, you conjugate it as so. Oh, and then keine, since it's hosa, since houses, right? In plural, you have hosa, then you use a keine one, and then you will use a en, not a e, but a en, since it is using a negative article, which is keine. Doesn't keine, kleinen Hose. So it means to practice the kind conjugation first and then practice the adjective, because in that way we can learn both more like easily, right? So it's the same with ihr. Ihr is the yeah, ihr is a possessive article, and Hunde is feminine, so that we use ihr, and then ihr, since we are talking about someone which is feminine, one, and then Hunde. Wait, Hunde. No, this is in plural, so Hunde is plural, and Hunde is the en thing we use for possessive. ¿Qué pasa? Después te toca a ti estudiar italiano. I am being tortured. Help me.
Ich müde. So ist. And then we have indefinite article, which is ein, mein, kein. And the definite article der, jeder, welcher, dieser. So I think I'm going to with the accusative example we have ich habe einen heißen einen Kaffee gekauft. Einen heißen Kaffee gekauft. Ich kaufe den heißen Kaffee bei Starbucks. Ich esse gern ein Fisches. What is fishes? What is that? The fishes? What is that? Ah, okay. Fishes. Why is translated into Spanish? That's weird. Ein Fisches. Ich esse gern ein Fisches Bettchen. Fishes Bettchen. So Bettchen, I think is the plural one. I'm not. No, I don't think so. Brutchen. So it's usually ein, so I think it's das Brutchen. Ein Fisches, yeah, it's das Brutchen, so we have Fisches. Ich esse gern ein Fischbrötchen. Ich backe das. And then ich backe das kleine, ja. Ich backe das kleine Brötchen selbst. Ich finde die Süße. Ich finde die süße Marmelade lecker. Ich finde die ja lecker. Ich finde die ja lecker. Ponga música, no pasa nada. Pon nomás. Tú siendo normal. Ich finde die süße Marmelade lecker. Nach dem Essen lese ich alte E-Mails. Ja, alte. Ich lese die neuen E-Mails. Die neuen, ja, because it's using die. Holy shit. Nach dem Essen lese ich die alten E-Mails. Oh, lese ich alte E-Mails. Und dann ich lese die neuen E-Mails später. Das. What the hell did I just write here?
Das Paar hat. Okay, das Paar hat. Das Paar. What is Paar? Okay. Das Paar hat. So if it's couple, has. I think couple is using a. Is it singular? What version is it? Like it cannot be do. So probably it is Z, right? Oh, S. Yeah, probably is S. So that was using a T ending. That's why it's hat. Let me find what is hat. Hat, ja, it's hat, so it will be S. Das Paar hat ein neues. Hat ein neues. I have no idea why I wrote here. Kauft. Gekauft. I know it's something like they bought something and that something is das. Das Auto maybe? Mein Opa sammelt gern seltene Pilze. Opa sammelt gern seltene Pilze. I have no idea what is this. Let me see. Mein Opa sammelt gern seltene seltene Pilze. Okay, selten is rare. So the thing is selten, right? To be selten. Morgen kaufe ich dieses. Morgen kaufe ich dieses schöne Auto. Okay. Welcher deutschen Podcasts hörst du? Or English. Okay, let's just go with the dative example. Dative, adjective, declination. Here it is, in dative. Hallo and welcome back to your German teacher. Ich heiße Luzi and today we will talk about die Adjektivdeklination im Dativ, the declension of adjectives in the dative case. In case you haven't seen the first two videos about nominative and accusative, there's going to be a link down in the description below. Fangen wir an. Let's start with the adjective endings. As you can see here on this table, you have all the genus, genders, and we have the definite article in dative case, which you know already, and the adjective endings for definite articles are in masculine en, neuter en, feminine en, and plural also en. Also, all of them is en. They don't follow the strong definite article. All of them are en. Fuck. That is weird. I'm not gonna lie, that's fucking weird. So they use en, them. So we meet then meet I don't know, der Schließfach, for example. Meet der alten Schließfach. Mit dem alten Schließfach. Oh, weil ich mit der alten Flaschen. Mit der alten Flasche. Oh,
mit das Fenster, mit mit dem neuen Fenster, mit den neuen Fenster, mit den neuen Fenster, yeah. So since it is all ending in M, damn, why? I mean, it's easy that way, but it's weird. Indefinite articles, you know them as well in the dative case, and the adjective endings are as well en, 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 and en. Holy schmoly, thank God. It's repeating. That's nice. Very simple, right? Okay. As you can see here, the definite and the indefinite articles in the dative case, they change quite a bit. But the good news, the adjective endings are always the same. One exception is null article, and null article is this so-called zero article, meaning if there is no article at all. And there it's going to change in the dative case. More about null article later on in my bonus tip. Machen wir ein paar Beispiele. Let's do some examples. You want to hear a story? Let me tell you a story about this guy here. Das ist Alex. Und Alex war in seinem alten Job nicht glücklich. Alex war in seinem alten Job nicht glücklich. Alex war in seinem alten Job nicht glücklich. So I don't know, but like I'm getting used to the way German authors, the word authors is. I'm getting used to it. So I'm gonna write down this sample. So Alex war in seinen Alex war in seinem alten Job nicht glücklich. Job is the same in German. in seinem alten Job nicht glücklich. Job is maskulin. Job. Der Job seinem is a pot. So der Job war in seinem alten Job nicht glücklich. Possessive article behaves the same as a indefinite article. Therefore, you have to use this en for the adjective alt. And why is it dative? It's because of the preposition. In is in this case here a dative preposition. Now, why was he not happy in his job? Hat oft mit dem mühsamen Chef gestritten. Hat oft mit dem mühsamen Ja. Er hat sich oft mit dem mühsamen Chef gestritten. So the use of sich here is like a reflexive verb. Gestritten. Then we have written down like ton of verbs and we haven't covered this one yet. We have more than 100 verbs here. No way. So, hat. Warum? So if we have to say why in response, we will use weil
or den. So then I think you cannot start with den, right? So that was you would use weil. Warum? Weil er hat sich oft mit dem mühsamen Geschäft gestritten. And I think it would be good since the verb is ending at the end. Sie sich ansieht. Sie sieht toll aus. Weil sie gestern zu viel Bier getrunken. Ah, no. ¿Qué pasó? ¿La qué? No pasa nada. Mi computadora tiene el OBS está con destrucción de sonido, de bulla, ajá. Tiene filtro. Sí se escucha. ¿Qué cosa? No, estás muy lejos. ¿Qué pasa? Tranquila. So yeah, the hat goes at the end as well. Damn. For example, you will say, weil sie gestern so viel Bier getrunken hat. Oh. So it will be, Alex war in seinem alten Job nicht glücklich. Warum? Weil er sie oft mit dem mühsamen Geschäft gestritten hat. Oh shit. I'm gonna use that one. I'm gonna use weil. Weil er sich oft mit dem mühsamen Geschäft gestritten. So these are the few cases where you have these modal verb at the end, right? Just a few cases. So you have the mühsamen Geschäft gestritten hat. Like that. Sie oft gestritten. I'm gonna put it in ChatGPT why er hat sich oft mit den mühsamen Geschäft gestritten. Sich, forma reflexiva, reflexive way, case, sich gestritten. Can you explain to me these reflexive cases where a verb needs dime. Sí, ves, enseñar para que estudies italiano, ¿sí ves? So it needs a reflexive pronomen. Sich. Yeah, and dative, that will be sich as well. Damn. In German, some verbs require reflexive pronoun sich, similar to myself, yourself, he in English. But in German, it's more systematic and tied to cases. A reflexive verb is one where the subject and object are the same person, so the action reflects back to the subject. Ich weiß mich. Du erinnerst dich. Subject and object are the same person. Ich passe mich. Er freut sich. Wir treffen uns. Er freut sich.
reflexive verb with dative. Some verbs take the dative reflexive pronoun, what there is another accusative object. Ich wasche mir die Hände. Ich wasche mich. Ich wasche mir die Hände. So I wash my hands. Hände is the accusative object. So ich wasche die Hände. It will be the same. Die Hände. So mir goes go in dative. Why go in dative? Why? Hände is the accusative object. Er kauft ein neues Auto. Er kauft ein neues Auto. Er kauft ein neues Auto. Er kauft sich ein neues Auto. Some are always reflex in German, but even if English doesn't use reflexive pronouns, sich erinnern an, sich wählen, wählen, how do you pronounce this, wählen? And then sich freuen auf, sie sechsen. So if there has no other object, the perfection is in accusative. If there is another object, you use dative. So that way in the example right here, this is, well, there is no difference between dative and accusative, so you will still use sich. Damn, interesting. Sich streiten mit jemandem heißt to argue with somebody. Mühsam is annoying, so he was fighting with his boss, with his annoying boss. Der Chef is maskulin mit dem mühsamen, dem is a definite article, therefore the ending is en for the adjective mühsam. And why dative? Because the preposition mit always requires the dative case. Now, what do you do if you're not happy in your job? Er hat einem guten Unternehmen sein. Not happy in your job? Er hat einem guten Unternehmen seine Bewerbungsunterlagen geschickt. Er hat einen guten Unternehmen seine Bewerbungsunterlagen geschickt. We have 28%, that's good. Er hat einen guten Unternehmen. Why is using ein here? Wait. He has his document to a good company applied. So Gesicht is because he's using Gesicht, right? Do you have Geschicht written down here? No. Damn. Good to me. Well, it doesn't matter. Guten Unternehmen seine Bewerbungsunterlagen geschickt. Er hat einem guten Unternehmen seine Bewerbungsunterlagen geschickt. Unternehmen seine Bewerbungsunterlagen geschickt. Unternehmen is Neutrum. Das Unternehmen. Einem is an indefinite article. Therefore, you have to use the adjective endings for indefinite and neuter. En for the adjective gut. Guten Unternehmen. And why is it dative? Because the verb schicken requires Dativ und Akkusativ. Akkusativ, the direct object, which is in this case
die Bewerbungsunterlagen, and the indirect object is in this case. So it is the sensitive verb. Yes, the transitive verb. It is the transitive verb. So you have, what is it? So that will be something like, hat einen guten Unternehmen seine Bewerbungsunterlagen geschickt. Er hat einen guten Unternehmen einen guten schicken. Er hat einen guten Unternehmen seine Bewerbungsunterlagen geschickt. Bewerbungsunterlagen geschickt. Er hat einem guten Unternehmen seine Bewerbungsunterlagen geschickt. So this is the one using accusative, seine Bewerbungsgeschichte. And then er hat einen guten Unternehmen. Okay, that's weird. It is confused because of the verb, which is this transitive. That's why it is weird. Unternehmen, which is in dative. Now, when you have a new job, you probably dream about a high salary. Er hat von dem hohen Gehalt. Er hat von dem hohen Gehalt geträumt. Er hat von dem hohen He didn't of the high salary. He had von dem hohen Gehalt geträumt. But why is using phone? Gehalt geträumt. Gehalt ist Neutrum, das Gehalt, von dem ist definite, hoch ist das Adjektiv, therefore en again, hohen Gehalt. Und warum ist es Dativ? Die Präposition von ist immer mit Dativ. And how it goes in life when you dream of something, it's not always going to become true. Also in Alex's case, it was not the salary he was expecting. Aber er ist mit seiner neuen Stelle zufrieden. What is Stelle? Aber er ist mit seiner so ist sein, aber er ist mit seiner neuen Stelle zufrieden. Seiner neuen Stelle zufrieden. Er ist mit seiner neuen Stelle zufrieden. Die Stelle is feminine, die Stelle is a position or job position, so he was happy in his new job. Warum das? So here for is used as before. Vor der täglichen Arbeit liest
liest er seinen. Nein, is seine since this is not dative. It will be something like, yeah, it's accusative. Seine. Liest er seine. It is. No, I think it's nominative. This part. Liest er liest seine. So that's no, it's accusative, yeah, because er is working as a nominative. So it will be vor der täglichen. So it is der Weiz, I think. Yeah, it is der Weiz. No, it's der Weiz. It's der Weiz. Right? Yeah, der Arbeit. So vor der Arbeit. For the Arbeit. And then oh, why is he not using no wait, it is dative, and since it is dative, why is they are not changing? Like, why is it not then von den tägliche, why is using der? Oder täglichen Arbeit liest er seine E-Mails. Why is using there here before uses dative? Täglichen. So there use the dative, okay, and then oh shit, so it's die Arbeit, it's not the Arbeit. Alright, so this is die Arbeit. Oh shit, my bad. Diosito, que me escribes acá. Diosito. Y para muchos de niños le enviamos esa afiliación de esa cercanía y en la medida que fuimos creciendo. So you have four, so it's Tierarbeit, so the question there. Vor der täglichen Arbeit liest er seine E-Mails. Vor der täglichen Arbeit liest er liest er seine E-Mails, meine. Is seine E-Mails. What if we use an adjective here? It is in these two, between these two words. Ist seine, and then all. So that will be accusative, and then seine. It is alten, right? Yeah, it's alten. Lese ich. Mira que eso es. Amor.
Right, so telefoniert oft mit wichtigen Kunden, customers. Customers. Telefoniert oft mit wichtigen Kunden. Telefoniert oft mit wichtigen Kunden. Er telefoniert oft mit wichtigen Kunden. Kunden, die Kunden ist Plural. Here in indefinite, there's no article. Wichtig ist das Adjektiv. You have to add en and it's dative because of the preposition mit. And the last example, mit den netten Kollegen kommt er. Mit den. Oh shit. Mit den netten Kollegen kommt er sehr gut aus. Kommt er sehr gut aus. So he's very curious how do you use kommt, like kommt aus will we get along with. You have that verb? Please. Oh yeah, this is the least. So let's find out what is the verb kommt aus. I have ankommen, which is alright, but I don't have auskommen. Damn. So little preposition changed everything. Sehr gut aus. Sehr gut Mit aus. den netten Kollegen kommt er sehr gut aus. Auskommen mit jemandem ist das Verb und auskommen mit jemandem heißt to get along with somebody. In this case, he gets along with them well, also ist gut auskommen. Und Kollegen, die Kollegen, definite article, net das Adjektiv, so you have to add this en ending for the adjective. Bonus tip, I'm gonna give you 2 tips. Tip Nummer 1, you might have asked yourself already, what about if you have 2 adjectives or more? And the rule is pretty simple. If you have 2 or more adjectives, you have to change the endings. Then they all have the same declension. It's for all of them. So Nice. So I'm going to change, but right now I'm gonna go to where I was. Since it's 50%, I think it's enough, right? I think we have enough. Me voy, chao. Ay, ay. Adiós, me voy. Vamos por ahí. Comida, ya. Te la ensucias. No me haces tomar que un antes lo vi con una cosa. No, ¿Qué haces? yo no Ya, pues sí, pues. Ay, ay. Mira, ahí sí se ve.
All right. So I think that looks good. And let's continue doing this. All the same declension, whatever if you have 1, 2 or 3 or more adjectives. Zum Beispiel, ich lerne jeden Tag neue deutsche Wörter. Ich lerne So it's using the E ending since it is in Jeden. Jeden acts as a different article. Oh. Ich lerne jeden Tag neue deutsche Wörter. Werte. jeden Tag neue deutsche Wörter. Here, an example Wörter. in accusative. Ich lerne jeden Tag neue deutsche No Wörter. article, plural, therefore you have to add this I. Oder er kauft oft einen. Er kauft oft einen teuren. Er kauft oft He often buys an expensive foreign wine. Er oft einen teuren ausländischen Wein. Er kauft oft einen. So I'm trying to figure out if this is plural or not. So what case it is using? Is it using? So it is using accusative. It is using einen. So this is der Wein, right? Er kauft oft einen teuren ausländischen. Er kauft oft einen teuren. So let me just search for the by article. Confused. By article. So by is there. So we use there. So this is in. This clearly it is in accusative, right? It is in accusative. Ich lerne jeden Tag. Er kauft oft einen teuren ausländischen Wein. Expensive foreign wine. Teuren ausländischen Wein. Teuren ausländischer Wein. Teuren ausländischen Wein. Er kauft oft einen teuren ausländischen Wein. Ausländischen. So, er kauft oft einen teuren ausländischen Wein. Er kauft oft einen teuren ausländischen Wein. Er kauft oft einen teuren ausländischen Wein. Teuren ausländischen Wein. Er Ausländischen kauft Wein. oft einen teuren ausländischen Teuren Wein. ausländischen Wein. And an example in dative. Sie redet mit. Sie redet. What is redet? What is redet, man? Redet. Rettet, oh, I have that. I have raten. Rettet. Sie rettet mit der netten alten Nachbarin. Sie rettet mit der netten alten Nachbarin.
with the nice old neighbor. Mit der netten alten Nachbarin. Mit der netten. Ja, sie redet mit der netten alten Nachbarin. So the thing is, can you change the word order? So for example, could I say, sie redet mit der alten netten Nachbarin? Could I say, kauft oft einen ausländischen teuren Wein? Could I say, ich lerne jeden Tag deutsche neue Wörter? Nie auch. ¿Cómo se hace entonces? Sie redet mit der netten alten Nachbarin. Sie redet mit der netten alten Nachbarin. Nett und alt sind die Adjektive, mit ist die Präposition mit Dativ. Therefore, you have to add the endings en. That's what you just learned before. Tipp Nummer 2, Nullartikel. Now we come to this as promised before. Nullartikel thing. Null is 0, so this means there is no article. We have definite articles, indefinite articles, and we also have Nullartikel. Zum Beispiel, junger Student sucht Wohnung. Das ist ein Beispiel. Sucht Wohnung. Junger Student sucht Wohnung. Junger Student. So that's nominative. Im Nominativ. Yeah, junger. So you use students, the student, so you use junger student sucht Wohnung. Yeah, this is a nominative. Junger Student sucht Wohnung. Junger Student sucht Wohnung. Junger Student sucht Wohnung. Oder ein Akkusativbeispiel. Morgens trinkt er heißen Kaffee. Ja, heißen Kaffee ist the same. Morgen kaufe ich dieses schöne Auto. Morgens trinkt er heißen Kaffee. Morgens trinkst du heißen Kaffee. Trinkst du heißen Kaffee. Trinken Sie heißen Morgens Kaffee. trinkt er heißen Kaffee. Morgens trinken Oder ein Beispiel in Dativ. heißen Die Kaffee. Kette ist aus purem Gold. Die Kette ist aus purem Gold. Die Kette ist aus purem Gold. Puchen. So why is using Puchen? Puchen Gold. Okay, that's weird. Puchen. Why is he ending with the EM? Why is he ending with the EM? Gold. Die Kette ist aus purem Gold. Now, when you look at those three examples, then you can see there is no article at all in front of the adjective. So therefore, this is this so-called Nullartikel construction. Now, when you use it, for example, in the first sentence, junger Student sucht Wohnung. This could be a
advertisement, or it's often used in titles. If it has to be short and catchy, then we often use this Nullartikel construction. Junger Student sucht Wohnung. So even before Wohnung, there is no article. So if you want to make something very short and catchy and easy to understand, therefore you can use this Nullartikel construction. So you often see it in advertisement, marketing, and also in newspapers, in the titles of newspapers. Der zweite Satz, the second sentence it's about drinks and food, and there you also often use Nullartikel construction. Zum Beispiel, anderes Beispiel, ich esse gern Pizza, kein Artikel. Oder ich trinke gern Cola, kein Artikel. Und der dritte Satz, die Kette ist aus purem Gold. This aus is this made of, and therefore if you have a material afterwards, we also usually drop this article, so we use this Nullartikel. Aus Holz, aus Metall, aus Aluminium. Now, when we look at this in a table, Adjektivendungen im Nominativ, Akkusativ und Dativ. Here you can see all the adjective endings for the three cases. We have the definite article endings and the indefinite article endings. Now, when we add this Nullartikel endings, you can see that in nominative and... Oh! Alright, so in dative, it changes. Holy schmoly. In dative, it changes. Alright. Masculine, you have feminine. Okay, and then you have neutral, and then you have en. So then it uses the supposed case or ending cases or strong ending just with new article. I'm going crazy, man. I'm going crazy about this. Holy schmoly. Quesito! The Nullartikel has the same ending as Quesito! the indefinite article. So again, Dame beso, queso. Nullartikel declension has exactly the same endings as the indefinite article declension in nominative and accusative. But when you look at the dative case, there it changes. It changes in masculine, neuter, and feminine. And why is that? That's because of the strong and weak endings, because the system behind those adjective endings. Keine alten. Keine alten. Keinen alten. Kleinen. Die Kette ist auf purem. Die Kette ist aus purem. En is everything, right? Everything ends with en. Yeah, en. Then dative. Dot. Damn, bro. What the hell? Oh yeah, he's showing a video. Yeah, that confused me. If you have seen my previous videos about the adjective endings in nominative and accusative case, there I explain the whole system in the bonus tips.
And there I say that you have to either have a strong ending in the article or in the adjective ending. And of course, if you don't have an article, if it's a null article declension, then you need this strong ending in the adjective. And therefore, in dative, you have this M, and R in the adjective endings for null article. And last but not least, die Adjektivdeklination im Genitiv. Vielen Dank fürs Zuschauen. I hope you learned something. If you did so, thumbs up or leave me a comment. Genitive. Better. And I hope to see You you still soon by the in look one of our... of the miniature. In dieser Lektion lernst du Nummer 1. Adjektivdeklination im Genitiv. Nummer 2, 4 wichtige Genitivpräpositionen. Und Nummer 4 wichtige. So, wichtige. Ist in Nominativ. 4 wichtige. Vier wichtige. Oh shit, it's raining. It's kind of raining, bro. Wichtige. 4 wichtige Genitiv preposition. Preposition. Why is using wichtige and not wichtigen? Okay, so it's genitive. Yeah, it's plural. It is in nominative. There is no article. Just a number 4. When there is no article, like number 4, like 4 viele, einige, adjective take strong endings. Oh yeah, it is en since it is no article, right? So since there is no article here, you will use like a no article way, and you will use 4 wichtige Genitiv, 4 wichtige Genitiv Präpositionen, and then the Adjektivdeklination in Genitiv. Nummer 3, es gibt auch einen Bonustipp zu den Nullartikeln in allen 4 Yeah, Fällen. it's raining. It's raining, guys. Hallo, wie geht It's es raining. euch heute? Ich This heiße cinema. Luzi und in diesem Video sprechen wir über die Adjektivdeklination im Genitiv. Falls ihr die Videos über Nominativ, Akkusativ und Dativ noch nicht gesehen haben sollt, ihr findet einen Link unten in der Beschreibung. Fangen wir gleich an mit ein paar Beispielen. Wir fangen an mit maskulin. Das ist das Auto. Ist das Auto des jungen Mannes. Auto des jungen Mannes. Das ist das Auto des jungen Mannes. Der Mann ist maskulin, des ist ein des. So yeah, it's des, der, des. Definitive. So then we use des and then jungen. Definiter Artikel im Genitiv und jung ist das Adjektiv.
Also, ihr müsst die Endung en an das Adjektiv hinzufügen. Zum Beispiel im Indefinit. Trotz eines kürzlichen Unfalls sieht Trotz eines kürzlichen Unfalls. Trotz eines sieht das Auto gut aus. Trotz eines kürzlichen Unfalls. Trotz eines kürzlichen Unfalls sieht das Auto gut aus. Trotz eines kürzlichen Unfalls. Trotz eines kürzlichen Unfalls. Trotz eines kürzlichen Unfalls. What is using eines? What's in the actual verb, man? Eines. Trotz eines kürzlichen Unfalls. Why is using eines here? I have no idea, to be honest. Like, I would use nominative, to be honest. I would say trotz Unfalls. I don't have no idea what Unfalls mean. Probably if they are Unfall, then I would use trotz ein kürzlich, and then kürzlicher, trotz ein kürzlicher Unfall. I would say trotz ein kürzlicher Unfall. I would use that. But if trotz eines kürzlichen, why is using kürzlichen? Why is using genitive? das Auto Why is genitive? aus. This is weird. Trotz eines kürzlichen Unfalls sieht das Auto gut aus. Unfall Definite, en. I think it's the same, right? En. ist der Unfall auch maskulin. Kürzlich ist das Adjektiv eines ist ein unbestimmter, indefiniter Artikel. Also auch hier die Endung en. Und warum ist es Genitiv? Das ist die Präposition trotz. Und trotz verlangt immer den Genitive examples. So das ist das Auto des Mannes. Definition. Da ist das Auto des jungen Mannes. And the Mannes again. I have no idea why he's Mannes. I don't know why he's Mannes, bro. Yeah. Es ist das Auto des jungen Mannes. Sieht das Auto gut aus? Trotz eines kürzlichen Unfalls sieht das Auto gut. Trotz eines kürzlichen Unfalls. I know kurz, that was related to something quick right now, like recent, but kürzlichen, that's weird. Sieht das Auto gut aus. Unfall ist der Unfall auch maskulin. Kürzlich ist das Adjektiv eines ist ein unbestimmter, indefiniter Artikel. Also auch hier die Endung en. Und warum ist es Genitiv? Das ist die Präposition trotz. Und trotz verlangt immer den Genitiv. Ja, Verlangen that's heißt the reason why it's genitive. require and Because always that's- requires the genitive case. Verlangen. Ein Beispiel im Neutrum. Das sind die Eltern des süßen Kindes. Das sind die Eltern
Das sind die Eltern des Susan. Der Susan. Das sind die Eltern des Susan. Die Eltern des süßen Kindes. Das Kind. Das sind die Eltern des süßen Kindes. Das sind die Eltern des süßen Kindes. Das sind die Eltern des süßen Kindes. It's weird how it is conjugated, to be honest. Probably they would use das sind. Aus der Eltern. Aus den Eltern, das sind der Sus, no, das sind, so das will be nominative, das sind, alright. Yeah. So it is not taking the nominative. So it will be doesn't the. I would still use an ending. So doesn't the reason in the like Kinder doesn't die süßen Kinder aus der Eltern, something like that. Instead of da sind die Eltern des süßen Kindes. Kind ist Neutrum und des ist ein definiter Artikel im Genitiv. Süß ist das Adjektiv und auch hier die Endung en. Beispiel für ein indefiniter Artikel: wegen eines guten Zeugnisses. Wegen eines guten Zeugnisses. Exactly. In the truth. En. Then this is also en. So for now it is showing a constant and good case. So indefinite wegen eines guten Zeugnisses checken ihr
die Eltern eine Uhr. Wir schenken ihr, die Eltern, eine Uhr. Die Eltern schenken ihr eine Uhr. Eine Uhr, ja. Wegen eines guten Sohnes. I still don't understand the way they use genitive. Like, it's not clear to me. It's weird. No. Should I stop? Should I stop? Wegen eines guten Zeugnisses schenken ihr, die Eltern, eine schenken ihr, die Eltern, eine Uhr. Schenken ihr die Eltern eine Uhr. Wegen eines guten Zeugnisses schenken ihr die Eltern eine Uhr. Zeugnis ist das Zeugnis, Neutrum, eines ist unbestimmter Artikel, gut ist das Adjektiv, auch hier die Endung en. Und warum ist es Genitiv? Auch hier die Präposition wegen verlangt den Genitiv. Ein Beispiel im Bitte. Das ist das Handy der glücklichen Frau. Das ist das Handy der glücklichen Frau. Das ist das Handy der glücklichen Da ist das Handy der glücklichen Frau. Ist das Handy der glücklichen Frau. Die Frau ist glücklich, sie lacht, also ist sie glücklich. Und Frau ist feminin, der ist der bestimmte Artikel im Genitiv. Glücklich ist das Adjektiv. Und auch hier kommt die Endung en. Beispiel für einen indefiniten Artikel. Während einer wichtigen Sitzung darf sie... Holy shit, there is a huge cock here. I finally used that word. Wait. Yeah! There is a cock, man. A huge cock right here. Black huge cock. Okay. Stop. Während einer wichtigen Sitzung. Das ist eine laute Sache. Während einer wichtigen Sitzung darf sie das Handy nicht benutzen. Darf sie. Darf ist ein Modal Verb. Darf sie das Handy nicht benutzen. Sale! Sale, Olli! Darf sie das Handy nicht benutzen. Weird. Während einer wichtig ja, we have cocks here. Sitzung darf sie das Handy nicht benutzen. Während einer wichtigen das Handy nicht benutzen. Während einer wichtigen Sitzung
darf sie das Handy nicht benutzen. So I will be Sitzung ist too good die if it, Sitzung, if feminin, it's en kommt in plural. von dem Like Verb in sitzen. Sitzen plural. heißt to sit. And what do you do in a meeting? It's actually just sitting. Therefore, it's called Sitzung auf Deutsch. Wichtig ist das Adjektiv. Einer ist ein unbestimmter Artikel, also auch hier die Endung en. Und wieder, warum Genitiv? Auch hier die Präposition wären verlangt den Genitiv. Ein Beispiel im Plural. Das ist der Sohn der netten Eltern. Das da ist der Sohn der netten Eltern. Nett ist das Adjektiv, Eltern ist Plural, der ist ein bestimmter Artikel, also auch hier die Endung en für das Adjektiv. Und das letzte Beispiel mit einem unbestimmten Artikel. Du bist eine schöne Frau. Und ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe. No, pero tienes que responder en italiano. Tienes que decir Pizza Mozzarella. Pizza. Da ist der Sohn der netten Eltern. Alright. ¿Qué? ¿Viste la gallinita mesa? Sí. ¿No le vas a dar el de pintar? Si quieres, sí, leamos. Porque a él le encanta dibujar y pintar. Ja, bei der Leppes. Da ist der Sohn der netten Eltern. What is the saying? So he is the only change. ER. Why? Why is that? Why is using ER just plural indefinite? It's weird, man. Aufgrund reicher Eltern konnte er an einer teuren Universität studieren. So aufgrund reicher Eltern konnte er an einer teuren aufgrund reicher Eltern konnte er an einer teuren Universität studieren. Einer teuren konnte er an einer teuren konnte er an einer So I'm trying to figure out what case is this. So he's using konnte er einer. So you have einer, so it is using der Universität. So I guess he's der Universität. And then because you're using den, you could say, why is he using en then? Because if it's using en, that means that it would be einen. But it's using einer. So since it's using einer, I guess this is in dative. Konnte er an einer, and then teuren, since all of the adjective uses en. So I guess einer is dative. So konnte uses dative. What is the reason? Ja, wichtige.
Aufgrund reicher Eltern konnte er an einer teuren Universität studieren. Studieren. Why is it using einer? I think this is because it's in plural form. So it takes dative and accusative. So it's dative. So that was eine. Yeah. Alright. Because of the preposition. Joder, chavales. Aufgrund reicher Eltern konnte er an einer teuren Universität studieren. Aufgrund reicher Eltern konnte er an einer teuren Universität studieren. Eltern ist Plural, reich ist das Adjektiv. Hier gibt es kein Artikel und hier kommt dann die Endung er. Also für indefinit, unbestimmt im Plural, kein Artikel, ist die Endung, die Adjektivendung er. Und auch hier, warum Genitiv? Die Präposition aufgrund verlangt den Genitiv. Gut, schauen wir uns das Ganze an auf einer Tabelle. Wir haben die definiten Artikel, die bestimmten Artikel im Genitiv. Die Adjektivendungen für die definiten Artikel ist immer en. Kommen wir zu den unbestimmten Artikeln, Indefinite-Artikel. Und hier sind die Adjektivendungen außer im Plural auch en. Im Plural ist es er. And in indefinite plural, you never have an article, which brings us to our bonus T, which is all about Nullartikel. Wir haben definite Artikel, wir haben indefinite Artikel und wir haben Nullartikel. Nullartikel mainly used for Eigennamen und Plural. Eigennamen sind proper names and plural is plural. As you know already, indefinite plural, there is no article. Very often seen in Werbung und Marketing, Advertisement and Marketing. Zum Beispiel, das da sind Haribos and der Werbeslogan heißt Haribo macht Kinder froh. Probably one of the most well-known German advertisement slogans. And here you can see there is Haribo, which is a Name, und Kinder, which is plural, and both have no article. Zweites Beispiel, Schlagzeilen. Man sieht den Nullartikeln oft auch in Schlagzeilen, im Fernsehen oder in Zeitungen. Zum Beispiel diese Schlagzeile hier, Buckelwal attackiert Schnorchelgruppe. Buckelwal attackiert Schnorchelgruppe. 2 Verletzte in Australien. 2 Verletzte. Buckelwal, das ist diese Wal hier auf dem Bild. Hunchback whale, maybe in English, I don't know, attacks a snorkeling group. Sounds very fascinating. Und diese Schlagzeile kommt... Wait, that's not fascinating, man. What the fuck? That is scary as fuck. Kommt aus der Zeitung. But I did fine, though. Das ist die Bild. That's a German newspaper, or... Yeah, you can call it newspaper. It's actually more pictures and titles. So if you want to read a German newspaper, a real newspaper, probably don't go for Bild. If you just want to watch or look at some pictures and some titles, then this is the perfect place. But more important, in this title, again, keine Artikel. Das sind Nullartikel. Und Nummer 3, in Anzeigen. Man sieht Nullartikel auch oft in Anzeigen, zum Beispiel online oder auch in Zeitungen. Ein Beispiel, alte Küchenmöbel zu verkaufen. Alte Küchenmöbel zu verkaufen. Alte
alte Küchenmöbel zu verkaufen oder suche alte Computer. Suche alte sorry, no, but I know that is their computer. So why is it not alter computer or the laptops? Alter because of the laptops, maybe. Yeah, here you can see. It's because of the laptops. It's kind of weird, but Oder Laptops. Auch hier keine Artikel. Alright, here you have a table with all the adjective endings in all 4 cases. Nominative, Accusative, Dative and Genitive. We have the definite articles and the indefinite articles. Now, when we add the null article, the so-called zero article, there you can see that in nominative... He didn't teach us about the genitive one. So in genitive, masculine, it will be the same. And then feminine, you have er. Right? And then neutral, you have en again. And then plural, you have er. Yeah, these are accusative, weird. the null article has exactly the same ending as the indefinite article. Yeah, same ending. But in dative and in genitive, this changes. There, the null article is in some, in not all of them, but in some it's different. Machen wir ein paar Beispiele mit Nullartikel im Genitiv. Der Geschmack frischen Kaffees ist Beispiele Nullartikel in Genitiv. So der Geschmack, the taste of fresh coffee is wonderful. Der Geschmack frischen Kaffees. Der Geschmack frischen. Right here you have been lost. Like the genitive cases are like too much for me. Ist wunderbar. Wunderbar. Der Geschmack ist wunderbar. Der Kaffee. Ja, der frischen. Der Geschmack frischen Kaffees ist wunderbar. Ist wunderbar. Der Geschmack frischen Kaffees, Kaffee ist der Kaffee, maskulin, ist wunderbar. Oder im Neutrum, der Anblick frischen Essens ist herrlich. So this is the same. Der Anblick frischen
Essence ist herrlich. Looks of fresh food is lovely. The look of fresh food is lovely. Der Anblick frischen Essen ist herrlich. Blick frischen Essens ist herrlich. herrlich. Oder feminin. And you have the Der exception here. Der Geruch salziger Meerluft ist wohltuend. The smell of salty sea air is refreshing. The smell of salty sea air is refreshing. Der Geruch salziger Meerluft ist wohltuend. Salziger Meerluft. Der Geruch salziger Meerluft. Geruch salziger Meerluft ist wohltuend. Der Geruch salziger Meerluft ist wohltuend. Und in Plural die Erwartungen. This is another exception, right? Yes, just a different, like, it is just using ER in Bailey, and pluralistic the same with that weird section of ER. So die Erwartungen neuer Studenten sind hoch. The expectation of the new students are der Erwartungen neuer Studenten sind hoch. Die Erwartungen neuer Studenten sind hoch. Die Erwartungen neuer Studenten sind hoch. Die Erwartungen neuer Studenten. Neue Studenten sind der Geruch hoch. salziger Die Meerluft. Erwartungen neuer Studenten sind hoch. If you want to know why there is a EM for the Null-Artikel in the dative case, then you have to watch this video right here where I explain the whole system behind the adjective. Der Mann, Hello and welcome to your German teacher. Ich heiße Luzi and today we will talk about a terrific German grammar topic, die Adjektivdeklination, or in English, the declension of German adjectives. Now, you might have seen already this in your textbooks, a lot of different table, a lot of different
We are old. ¿Cómo sería? Du bist. Du bist. Was ist die Person? Du bist eine alte Person. Alte. Aber schöne. ¿Qué es alto? Alte. Alte. ¿Qué es alto? Die altest. Aber schöne. Und glückliche. La tuya. Madre. A ver. So we have end for today's video. I think it's been enough. And certainly I had like we haven't get stuck. And we have kind of break the whole system down. Alright. So I'm gonna head back to other problems I have to deal with right now, and then we think over this later. And well, that's it. And as always, don't quit. Don't you ever quit. And continue studying everything you have to do, alright? And well, that's it, guys. Hopefully the internet is stable. That's a cock. Hopefully the internet is stable and the live stream goes well. We have started 2 hours. That's amazing. I haven't even realized that 2 hours have passed by right now. So that's it, guys. Thank you for watching, and see you at tomorrow's live stream. Alright, and as always, kein ausreichendes Wasser trinken schadet deiner Gesundheit. Also bitte trinken Sie ausreichendes, alright? Trinken Sie ausreichendes Wasser. Oder die ausreichende Wasser. Yeah? That's it. Thank you very much, and hopefully you have a good day. God bless you all. Tschüss. Bis später, guys. Bis später, Leute.